Assalamualaikum. Hi guys. In this video, we are going to continue with the introduction to hybridization theory. In the previous video, kita sudah belajar tentang valence bond theory. However, there is a slight problem about this theory because cannot be used to explain how carbon atom can form 4 covalent bonds in tetrahedral shape. Contoh, saya ada CH4. You can see that here, you got carbon bonded to 4 hydrogen atoms. As we know that the ground state for valence electronic configuration for carbon is 2s2 2p2 sebab dia group 14, 4 valence electron, and carbon is in period 2. We can see that there is only 2 unpaired electrons, so that's why kita boleh form 2 covalent bonds sahaja. Apa maksud dekat sini? This one unpaired electron will overlap with 1 unpaired electron from hydrogen untuk form 1 covalent bond. So kalau kita ada 2, maknanya 2 covalent bonds. However, we can excite the paired electron in 2s orbital into the empty space at 2p orbital. Maknanya daripada sini kita boleh excite dia dan kita akan tulis sebagai same spin dalam 2p orbital. So apa itu excite? Excite ni maksudnya dia excitation process where we provide energy to excite electron from lower energy level to higher energy level. So kalau lihat dekat sini, 2s is much more lower in energy compared to 2p orbital. So that's why we will excite from here into here. Then barulah awak dapat 4 unpaired electrons for carbon at the ground state to form 4 covalent bonds, just like CH4 molecule. Even though we can excite the electron, we still have a problem because energy and the shape of 2s and 2p orbital tak sama. So maknanya overlapping orbital dia tidak efektif ataupun dia tidak balance in terms of energy. Contohnya, in terms of bond length dalam CH4 sini, kita tak boleh guna s orbital untuk overlap dengan p orbital sebab dia punya shape tak sama. Contoh, kalau s orbital bentuk dia spherical, kalau p orbital bentuk dia dumbbell. So nampak pun shape dia tak sama. So that is why we need a new theory to explain how carbon atoms can form 4 covalent bonds with tetrahedral shape. Dan teori yang baru ni kita akan belajar tentang hybridization theory. This one. So what is hybridization theory? Hybridization theory is a process of mixing together 2 or more atomic orbitals that have the same energy. Apa maksud same energy? Maksudnya same principal quantum number ataupun dalam erti kata lain, n value dia sama. Okay, I hope you still remember about this from chapter 2. And then the new atomic orbitals produced is what we call as hybrid orbitals. And there are several types of hybridization. Kita ada sp, sp2, sp3, sp3d and sp3d2. So nampak macam familiar kan dia punya hybridization ni. Sebenarnya awak dah pernah jumpa. Kita guna nama untuk orbital yang kita dah belajar. S orbital, p orbital dengan d orbital. So that's why we are going to use the same thing. Cuma based on several types here, we have 5 types of hybridization. So macam mana proses hybridization berlaku? For example, if we want to form sp3 hybrid orbitals. sp3 hybrid orbitals maksudnya kita perlukan 1 s orbital dan 3 p orbitals. So apabila dia mix together 1 s dengan 3 p, dia akan hasilkan 4 orbitals sebab 3 tambah 1. Dan 4 orbitals yang baru ni kita panggil dia sp3 hybrid orbitals dan dia mempunyai energi yang sama. Contoh macam kita illustrate by using this picture. You can see 1s dengan 3 p orbital, dia akan hasilkan 4 sp3 orbitals yang sudah mix together between these two.
Dan awak boleh nampak lah dia besar dekat atas, kecil dekat bawah. Dan energi dia equivalent. Next, kita kena faham hybridization process untuk hasilkan contohnya sp3 hybrid orbitals. Kita akan arrange itself in a tetrahedral arrangement. So why tetrahedral? Sebab kita akan susun mengikut basic shape of a molecule. So I hope you still remember about 5 basic shapes that you've learned so far. So dalam illustration here, you got 4 sp3 orbitals. Macam mana saya nak susun? Saya akan susun dalam bentuk tetrahedral macam this one. So awak nampak lah ada besar dan kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil. Tapi ada 4 dalam bentuk tetrahedral dan angle dia adalah 109.5 degree. So macam mana kita nak tahu, nak relate type of hybridization with basic shape? I make a summary here. You can see that there are 5 common types of hybrid orbitals. Contoh sp kita ada 1s, 1p dan bentuk dia linear. sp2, 1s, 2p, trigonal planar. sp3, 1s, 3p, tetrahedral. So ini contoh yang saya guna tadi. Okay, that's why kita dapat tetrahedral. And the next one, I have sp3d, 1s, 3p, 1d. Dan bentuk dia trigonal bipyramidal. And last one, sp3d2, 1s, 3p, 2d orbitals. Dan awak akan nampaklah octahedral, bentuk untuk orbital arrangement. So kita akan susun orbital hybrid kita dalam susunan basic shape dan follow type of hybridization yang kita dapat. So contoh, I have sp hybridization, maknanya dia mix s orbital dengan p orbital untuk form 2 sp hybrid orbital. Dan kita ada bentuk linear dan angle is 180 degree. Kalau sp2 hybridization, we mix s orbital with 2p orbital, hasilkan 3 sp2 hybrid orbital. Dan sp2 hybrid orbitals ini adopt trigonal planar shape dan angle adalah 120 degree. Kalau saya ada sp3 and sp3d, kita boleh nampak sp3 hasilkan tetrahedral geometry with bond angle 109.5 and sp3d hasilkan trigonal bipyramidal geometry and the angle will be 90 degree and 120 degree. Last but not least, we have sp3d2 hybridization, di mana sp3d2 hybrid orbitals will adopt octahedral geometry dan angle dia adalah 90 degree. So very simple. Right now we are going to use a few examples so that you can understand how to determine the type of hybridization. Let's try example 6. I want you to determine type of hybridization for CH4. In this case, macam mana kita nak tentukan type of hybridization? Tips yang pertama, di mana you have to count number of sigma bond and lone pair. So kalau kita lihat kat sini, we just only count for central atom sahaja. So that's why kita tak akan include lah hybrid untuk hydrogen atom sebab dia terminal atom plus hydrogen atom hanya ada satu sahaja orbital iaitu 1s. So kita hanya fokus untuk carbon sahaja. Now, untuk hybridization, dia hanya suka 2 sahaja benda. Yang pertama, dia suka sigma bond. Yang kedua, dia suka lone pair for that atom. So, macam mana bentuk sigma bond? Macam this one. Dan lone pair macam this one. Dan kita akan lihat untuk central atom sahaja. So, for this case, CH4 at carbon atom, 1, 2, 3, 4 sigma bonds. So, kita ada 4 sigma bonds untuk carbon. And then, lone pair, kita ada 0 lone pair. So, bila kita tambah dua-dua ni, 4 tambah 0, kita dapat 4. So, bila 4, ingat, S orbital kita hanya ada satu saja shape. P orbital kita ada PX, PY, PZ. Sebab tu saya letak 3. And D orbital kita ada 5 shape. So, 5D.
Kenapa saya buat this one? Because we want to determine the type of hybridization due to number 4 here. Maknanya dia hanya include S, P, P, P. So dah cukup 4. Kita akan buat conclusion type of hybridization untuk carbon adalah sp3. So macam mana nak label? Kita akan tunjuk anak panah dekat carbon sp3. Very simple. Next, we have water. So untuk water, kita fokus kepada central atom sahaja. Untuk oxygen atom, I have sigma bond here, sigma bond here. So total sigma bond adalah 2 sigma bond. And then next one, saya ada 2 lone pair kat sini. So saya tambah 2 lone pair dengan 2 sigma bond, saya akan dapat 4. So bila 4, macam tadi, kita ada SPPP, D ada 5. So maknanya dalam kes ini, saya hanya guna sampai P sahaja sebab dah cukup 4. Dan type of hybridization for oxygen, kita akan tunjuk menggunakan anak panah sp3. Okay, macam tu je label. Very easy. Next one, saya ada CH2. Ini adalah ethene. So macam mana kita nak tentukan type of hybridization? Kita hanya fokus kepada central atom. Tapi dalam kes ini, kita fokus untuk kedua-dua carbon atom. So we are going to determine the number of sigma bond first. So saya akan label dulu. Untuk carbon yang pertama, here, I got sigma, sigma, and then sigma. And then here kita ada pi bond. And then here sigma, sigma. So, kalau lihat dekat sini, untuk carbon A, ini carbon B, saya dah label. Saya akan fokus one by one. For carbon A, saya ada 3 sigma bond. And saya ada 0 lone pair. So, total dia adalah 3. And then, untuk carbon B, saya ada 3 sigma bond juga. Dan saya ada 0 lone pair. Saya hanya kira sigma bond dengan lone pair sahaja. Saya tak kira untuk pi bond. Okay, remember, pi bond not included. So, from here, saya boleh tentukan daripada SPP, D, saya ada 3 sahaja. So, maknanya saya just guna S1, P2. So, type of hybridization is sp2. Sama case macam this one, sp2. So, now we are going to label that one. This one, sp2, this one sp2. So settle untuk this one. So try to complete try this 1.0, try this 2.0, and try this 3.0. Cuba bagi type of hybridization untuk setiap atom dalam molekul daripada try this 1 until try this 3, except for hydrogen. Hydrogen tak perlu ya, sebab dia hanya ada 1s orbital sahaja. So that's it for this video. I will continue in the next one. Thanks for watching. Bye.